I have studied the minister's reply in detail. The situation is pathetic. They say 10 years of Modi government. In 2016, the number of students emigrating was 3,69,000. In 2023, it is 8,94,000. Which means what? The number of students going abroad is increasing. This is called drain. Now, why is the drain? We are producing good students and they are being used by multinationals abroad. Most of them as cyber coolies. So, the main reason for this is that our higher education is not of a high standard. In the number of higher educations in top 500, we have only 11. In the matter of global ranking, not one Indian university figure. What is your question? If the universities do not improve their standard of education, more and more bright students will be going abroad. May I ask the Honorable Minister? उत्तर देंगे माननीय मंत्री, इसका उत्तर देंगे. You speak so highly of your achievement and new education policy. What have you done to bring more Indian universities Dada, make it brief. in the top 100 of the world? सर, मैं तो शॉर्ट में ही बोला, ज्यादा नहीं बोला. आपके दो क्वेश्चन आप राजीव प्रताप रूडी का रिप्लाई सुना, क्वेश्चन सुना, छोटा 5 मिनट क्वेश्चन किया. मैं तो सीरियस क्वेश्चन. व्हाट इज योर क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज, सर आप सुनिए, हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में? एज यू विश. आप हिंदी में बोलिए, आप जो चाहते हैं. मिनिस्टर विल रिप्लाई. माय क्वेश्चन इज, मिनिस्टर विल रिप्लाई. What is the government doing to improve the standard of higher education, standard of universities, so that more universities come within the first 100? There is not a single one. What is the minister doing with regard to that, in spite of his tall talk about national education policy? Stop influx. माननीय मंत्री, To stop the चेयरमैन साहब, मैं आदरणीय सौगत दा की थोड़ा सदस्य वरिष्ठ भी है, हम सब उनको आदर भी करते हैं, लेकिन भारत की मेधा को इस प्रकार की राजनीतिक उद्देश्य से निंदा करना, शायद दादा जैसे दादा थोड़ा कम से कम इस सदन, आप जैसे वरिष्ठ सदस्य तो इतना शिक्षा चाहता है, थोड़ा पेशेंसली सुन तो लीजिए प्लीज. दादा, ये हमारी देश की मेधा शक्ति को, हमारे देश में इन दिनों में ये सारे बाहर जाना, इट्स नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, देयर इज नो डेarth ऑफ क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री. यू नेम IIT, यू नेम NIT, यू नेम IIMs, you name certain in his own state. How can he demean the Jadavpur University's academic credential in this way? Sir, please, this is IIT Kharagpur is a very prestigious institution. Chairman sir, going abroad is not sometime, yes, at one point of time it was a issue, brain drain was the concept. Today the reverse concept is that it is now brain bank. Let me cite few names. Who are they? They are the product of Indian education system. They went abroad, they bring glory to our country, they bring fame, name and fame to our country. Let me, are they cyber coolies? Satya Nadella, CEO of Microsoft, he is a product of Indian education system. Sundar Pichai is a CEO of Indian education system and is a student of Kharagpur IIT. Santanu Narayan, CEO of Adobe, is a product of Indian education system. Arvind Krishna, CEO of IBM, is a product of Indian education system. Ajay Banga, he is a product of Indian education. Terming today, Indian brain, Indian talent is creating international pool in medicine, in digital world. We can say today what definition of workplace has been changed. विश्व की अध्यक्ष महोदय, विश्व की, मैं चेन्नई शहर को अगर उदाहरण करके लूं, चेन्नई शहर दुनिया की टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लगभग 1/10 कैपेसिटी चेन्नई शहर से चल रहा है. क्या हम उसको साइबर कूली कहेंगे? क्या ये बाहर से पढ़े हुए स्टूडेंट है? इस प्रकार की अंडरमाइन करना उचित नहीं है. बाकी रहा कि इन दिनों में इंडियन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं एक ही तथ्य आपके सामने विनम्रता के साथ रखता हूं.